Wenjogerera tuli eno mukwano gwange bw'ati akubiddwa akatambi kakano nakangubisi birungi kaweddemu dda laba ekigenda mu maaso. Honorable Lutamaguzi Semakula tuli eno ate kakati omwami Kyagulanyi wano we tuli mukwano gwange penge mwina laba ebiriwo ate kakati Winnie Nwaji aliko byatuwa manji genina agasinzeeko wano gonna oleko Efrain Habiujidia kansubire nti oli fine subscribing atanaba notification bell nkulu nnyo giseeko videos gye gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka like nga videos entandike butereevu n'omuyimbi Winnie Nwaji Fire Baby akatambi nakakuleeteddeko wano ng'alina gwawo oluyi ate n'amala n'amusamba bubi nnyo. Munange Winnie bw'alabiddwako bw'ati agamba alabiddwako mu bifo eby'enjawulo naye nga agamba ekintu ekitayagala kumumanyira nakano agiwe tuba tutandikira tugenda okubakuba tekikeleza bwebanga mulimu abatalina empisa bambi nsobola obalondamu ng'obaolonda omuceere tegera nenzitamu amayinja negasuula eri bwebanga fanbase erina kubanga nga temulina mpisa bambi saagala njagala bafaani nga bw'oba oyagala omuyimbi wo yeeyise bulungi naawe weeyise bulungi tegeera you're not going to come to the show and trigger me olwokubanga nze nteekeddwa okweyisa obulungi ate gwe otegeera ate gwe bakukuza batya bakuyigiriza kukwata bisambi by'abantu bakulu ngo balabe ku stage otegeera kubanga bamalaya gye bali ku street lwaki temupakinga ne muvaamu ne mubakwatako ku bisambi because for them they are looking for you banoonya babakwatirira otegeera lwaki osanga nti ali ku stage onkwatirira. I don't like it and I'll never like it. Please let it sink into your head. Mwena. Koyo chimbuza sikyagala. Sisagala luno lufuuke lutalo mbeere nga buli kiseera njogera ku ekyo okitegeera. It's just simple. Let's respect each other. That's it. I always say it. Era buli w'okiraba omanya I was disrespected. Oluusi nno obeera ku stage. Naye ng'abantu abali mu maaso awo abasinga tuba tubasinga emyaka kubanga mwana wa 18 just ng'alina bazadde be bamukkiriza okgenda mu show kitegeera n'abeera saawa zayagala so be batera okusookawo mu maaso 18, 21 so these are the people aveeri mbw akukwatirira kati omwana omuto kitegeera omwana omuto nze ankwatirira buli omu kisinzira engeri gy'okirabamu manyi buli omu alina omubiri gwe waddembe okugusalirawo kye gwagala kati ogwange saagala gukwatirira bwe mba nkola mba nzize kukola siri malaaya era bwe mba njagala okunkwatirira nsobola okuyitayo nengamu je njagalayo abankwatirira whenever you find me gwali eyo yenna ng'ojja mu show ng'awulidde Winnie Nwaji kwali ng'oplaninga okundisrespectinga I swear upon the living God I will give you your dose. I swear I will not hesitate and get back to my job straight away. See, anjagala jasigala nga njagala. Bw'atyo Winnie Nwaji yeeyongera obbajjukiza nti mukyatimpulwa senga temufuge magalo. Yabyogedde si bigambo byange awo tuli ku saadi ezeyo Kabaka Penge yabaddeko ku live ne mutabani we Malcolm. Kakati akaana kano kalaba ddadi ono lwaki tawasa? Ndowooza alina abaana eyo baalaba bamami baabwe ne ddadi bafumbo ddadi ono kitawasa. Ekyokubiri ddadi akyusa amayumba ng'engoye kakati bw'ati amubuuziza ddadi n'amuddamu bw'ati kati ne tugenda. We always talking about football and stuff. Okay. Like when you're getting married and something like that. So you want to ask me? Yeah, let me ask you some questions. Okay, now. so hold it. Yeah. Ask me. So when are you getting married? When am I getting married? Yeah. Okay. Then give me the microphone, I speak. When am I getting married? You see, getting married is it's a process, you know. Mm-hmm. It's a decision that grown-ups make, you know. It's not something that has to be rushed. Mm-hmm. These are the things I'm going to be telling you, but you'll witness them when you turn 18. Mm-hmm. So that means you'll be grown up. Mm-hmm. There's falling in love, there's being in love, and there's getting married. Mm-hmm. Currently, you know that I'm in love with someone. Mm-hmm. Do you know? Ilma. Yes. So who's her? It's your girlfriend? That's my new girlfriend. Yeah. That's my new girlfriend, yes, sir.
Do you want to know about any question you want to ask me? Like you have been moving around and stuff like that, and why do you do that? Why do I move around? Yeah. Where? Because when I come here, I always see you like in a different house, different place, or something like that. Okay. And why is it so? Why am I always moving? Did your mom tell you what I do online? Yeah. Did she tell you about the politics thing I talk about? Yeah, I have seen like something like that. Okay, but listen to me. I have involved myself in a very dangerous political scheme, being an analyst. So I comment about the political welfare of my country, and that has put me into danger. So if you see your father moving from a different address to another address to another address, because I'm trying to protect myself from being hurt. We live in a country where the president of my country, he can easily send some people here to execute me, like mafias and stuff. And you don't want to see your father being killed, right? No. Exactly. So I'm very sorry that every year you find me in a different address, or I'm always like relocating to different areas. But I do it for my own good and for your own good too. Because for as long as that man is still the president of my country, I'll always keep relocating. And apart from that, I also have to be cautious in my life too. You can never be because I'm an activist, you know? So I need to be careful with my moves. That's why you see every time your father's on a different address, your father's changing new apartments. It's just like that, brother. Yeah. Oyo sebo taata nkutidde naye nga awe tuli ku side ezeyo Haj Amil Kakoma Haj alomba dua alwakusogenda biringa tezo obulamu bwonna dua enamba ku screen weli mukubireko mwebuze kalombe dua ate bibeere nga biterera omukyala Mary Flavia Namulindwa aliko kyasuubiza abatuuze be omanyi munange agenda kwesimbawo bamubuuzizza omwami n'abagamba nti ki kati nnyo tugenda. Ndi mukyala mufumbo era ndi mukyala muzadde. Omwami wange gyali lwakuba nti sijja mubalaga kati naye nja kumubalaga. Era olunaku endamu okujja wano ndijja n'omwami kojja. Omwami gyali kojja n'abazzukulu bo gye bali era ndibaleeta n'obalabako kojja. Nja kojja amanya g'omwami nja gabawa naye si olwaleero naye nga n'ekyokubiri atali banze nze ndi mufumbo naye ne waliddeyo omuntu omala nga azze okwagala okuweereza nga si mufumbo eyo ereme kubeera nsonga ekugaana okumwesiga olw'okuba nga si mufumbo kubanga bangi abakulu betulonze ne bataweereza. Batufeze nnyo mu katundu ako naye bali yatufera mu katundu ako bamulondera Gomba yamala ate Kampala naye bali kabona w'omunoonyi Gomba yonna omulaba ali Kampala ku mufumbo najjeba n'ajja wano nga yafumbirwa Masaka batufeze Katete abayo enya gwani nze Kakonge mwami Kakonge eky'obufumbo ereme kubeera nsonga egaana okwesiga omuntu olw'okuba nga si mufumbo kubanga nsobola okugamba nti ndi mufumbo omwami wange wuuli okitegedde nenkwaga ni mama ngaliwa kitegeeza ki nti nja kuba muweereza mulungi oba nedda wangi kyekyenjala okulaga nti ekyokuba nti nina omwami ne bwabeera mwami nga talina mukyala si nsonga egaana okuweereza macha kiyambako batereme kubeera nsonga egaana okukola ki okumwesiga kojja ne begamba kati nti bba wange wuuyo nekitegeeza ki okitegedde nga si yeye okitegedde mama okitegedde bulungi nolwekyo ekyobufumbo ereme kubeera nsonga machaza abamu bakyala ng'ensonga yesine ne mufumbo naye oli bw'ajja nga si mufumbo nga omulabamu omulamwa obukozi obuweereza mwesige kojja nkuze bulungi neyanzanyo neyanze Abalonzi baagala ekintu kimu mwami naye nga era abasuubiza ajja mubalaga nti awo naffe wetugenda omulabirako awo tuli ku side ezeyo kakati
kakati waliwo ekintu ekiri mu kutambula ku social media omanye babadde kavule eyo omukulu bali mwezo n'afukamira actually abantu bajja bafukamira wansi and bw'oba okyegendereza omukulu Kyagulanyi tabaganya kulwawo sometimes nayakka oba n'amukwata oyo omuntu n'amusitulawo so munange obufaananyi buli mu kutambuzibwa era ng'abantu abanene nga omwami Nsirako bakivumirira era biki omusajja babula mukomba mbigere kwegamba bakirese mu side eyo nti like balinga abamuvunnamira waliwo wano abadde agamba kati ninnyo tugenda waliwo obulimbo buli mu kutambulira ku internet bwe tutagenda kukkiriza Muhammad Nsereko ne Stella Nyanzi be bali mu kubutambuza wuliriza bakuta akafaananyi president waffe ng'ayimiridde nga waliwo mubaka omu abafukamidde naye tebakulaga kikyazeeko abula bo bakulaga kana akafaananyi akasoose okukubibwa wuliriza ebibiina ebyenjawulo byonna abizze birabirwako ng'abantu bafukamirira abantu abo bo tebaboogerako ono yali ani oyo Stella Nyanzi ng'afukamiridde ani Dr. Kiza Besigye ono Museveni nga bamufukamiridde ono ani Anita Amongi nga bamufukamiridde kakati gwe weebuuze nnyo bakuta akafaananyi aka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batakulaga kikya happenings abula ne bakakuterayo ne bagamba ne bateekako ebigambo byabwe bo bye babadde baagala ba propagandist kakati laba akatambi kano full video kyekyabaddewo ketegereze bulungi era nga tugenda kujja otuwa amafuta ag'okufuna favor n'okunoonya ssente ezo mujje mmwe bannange benkulembera tugende wa president atuwe tuteekeko omukisa abo bagenda fira mu firimu zaabwe kana akatambi okalabye bwe batuuse eri Robert Kyagulanyi Ssentamu okufukamira abawo omukisa kubanga babawo obuvunaanyizibwa bw'okukuŋŋaanya ssente zaffe abannayuganda ezigenda okututwala mu campaign bwe batuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'afukamira n'abakwatako abawo omukisa kaakati bano akafaananyi ke baafunye ke kale Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyayimiridde naye ekisinga okwewuunyisa nti bano bonna abazze balabikibwako bo tebaboogerako naye bali ku Kyagulanyi olw'okuba ababaka bagenze ne bamufukamirira mu maaso naye n'afukamira ako ng'afukamira bo tebakataddeeyo naye bakulaga kali nga akyayimiridde ankogambye ensonga zooli walaba ensonga abagikoonako nnyo naye nga we tuli ku sayidi ezeeyo naye nga ye omukulu basajja mivule ayagala ekintu kimu nnyumba ye era nga alina ne paati eno katini nnyo wabula Shalom 256 alina kyagambye naye maasawo tugenda oba Museveni ananyiiga n'atampa ku ssente naye kankikubewo ekijja kijje kama mbaya ni mbaya kasita soogera ku ye oŋŋambye bano njogera ku bano omuntu yenna omukulembeze n'oweza emyaka 20 nga tewali muntu yenna gw'oteeseteese kukuddira mu bigere you are a bad leader. Toli mukulembeze mulungi. Mazima. N'okulembera emyaka 2 n'osigala ng'olowooza nti gwe wekka gw'osobola. Teri mulala asobola. Nga Yesu yakola ekintu ky'emyaka 3 n'ekitundu n'atendeka abantu 12 n'abagamba mugende mu buneesi yonna ne bakikola nakati enjiri ebuulirwa baali 12 myaka 3 n'ekitundu ogambye emyaka 3 n'ekitundu
yatendeka abantu 12 bokka bajje batukube ekigambo ero yonna ne Russia kituuse ne China. Jukila John nakuleetedde omusajja yatuuse n'ogamba singa waliwo abayeekera abatuufu mukwana sobba joininga ayagala ekintu kimu nnyumba ye obusungu buviira ddala ku ggumba kakati Shalom 256 bwawulidde bino abadde agamba kati nenyo tugenda kana byonna tajja mivurenga naye akaba kintu kyekimu buli akoledde ku sitaani agenda kiroza ku sitaani akomekeza mu geyeena wabula ne basajja mivula akaaba enyo gavumenti eringa mukazi mukulu oba yabeera amatala baagala muzinire tayagala nzikiza gavumenti eba erina okukulabisaamu kale kusaasira how relevant is kusaasira bano bonna complaining nti Museveni yatusuulirira. Look at them. Do they have positions? Are the ministers complaining? Is Ruth Nankabirwa complaining? How many years has she been working with President Museveni? Is General Reso complaining? omwana oyo awe tuli ku side ezeyo kansooka ate nzijewo akatambi kano maasawo nina omukulu Ibrahim Semju Nganda nina ebya nakangube kansooke nzijewo akatambi kano omulenzi ono olunaku olweggulo namukuleeteddeko waliwo yabakubye ekikono nabba ebbaasa yaabwe ebabaddeyo ku nkungaana za President Museveni munanga oli bwe yazibbye kakati bwe bamusinkanye walala omwana teyabagudde akazindaalo n'aloopa omukulu eyabbye ssente mukumuloopa nabikuwadde jjo President Museveni ng'atuma ng'akwatya ddala ssente nga bazimuwaawo ng'azibala ng'akonfaaminga nti ssente akoze ki azifunye mukwano be yaloope kye batamukoze wuuno yakubiddwa bubi nnyo akatambi kaakano agamba tugende nakangubi ebimuguddeko tugende ate ew'omukulu Ibrahim Semju Nganda. Ayogera jinja kalori bwe nayogera ku mazima gange ganatuulako laba bwe nfaanana sikyakola emirimu gyonna gyasiŋŋama omusajja numba ewaka yatuse n'okonkona mukadde wange lwaki aba numba ewaka sente ze watuwa yazitwala olwayogerako kati laba kino kuba lwenayogera ekigambo ekyo jinja kalori olaba nzinunda wabwenfaanana kati muzeeyi nsaba bwenkanya muzeeyi nsaba bwenkanya sikyafuna sirina kyakulya kati essaawa zino abantu bange bagenda kubeerawo batya ndaba muzeeyi tunuulira oyo yinusuka baaya yakoze bino n'atalumba nze nzekka n'alumba ne bennabadde nabo n'abaki bw'atyo omuvubuka oyo bw'agamba ku saadi ezeeyo ndabyeko abamu nga babirabamu obulimba olaba eki genda mu comment section obeeko kyotugamba mukwano gwange nakangubi bw'ati bwakiguddeko naye kyajja okukola ono kati ninyo tugende omukulu Ibrahim Semju Nganda. If you were a man, when is the name of Fullfigure at this age? Kale, Fullfigure of 20 years ago was a young, beautiful, innocent woman. Yeah? Mazima, if is there a woman that could fall in love with Fullfigure over 4 years ago? Natuka no muzala mumana. Do you know why men don't give birth? A man cannot stand pain. Do you know that? Yeah. A man cannot stand pain. And men are cowards. Abera leba sutinga alaba omuntu afa nga atyano mutunula. Kasita bonna boogezi naye nga bw'atyo bwamuwaddemu ku saidi ezeeyo katusembyeyo akatambi kano mukwano gwange. Take away the money that was going to NOB. In the meeting that Museveni had on Monday with the DP, UPC, GMA and Triple P of Bidandi, they agreed that now we'll share this money equally. And I think when Mao left, he wrote to Electoral Commission telling them, don't disburse the money until you hear from me. That was his letter. But it was not Mao. It is after that meeting of them meeting Museveni,
So the idea is that because they know that money has become central even to doing basic things in a campaign, that we must starve parties that are disturbing us, that are disturbing Museveni, of any public funding. I was in the 7th Parliament when that idea of funding parties came. Andrew doesn't believe. The Political Parties and Organizations Act, I think Section 14, you are not allowed to raise more than 400 million from outside Uganda by law. When you raise more, you're supposed to go to Electoral Commission. Is it in 21 days to declare that I have brought 450? So the people who were on the Committee on Legal and Parliamentary Affairs, the watchers, by the Parliament has changed the rules, including NRM MPs, the medical guards and others. They said, you see, the moment you restrict fundraising, then you must provide a solution. Because the argument that Museveni was making, which many countries do, is that the moment parties become foreign funded, they're going to become agents of foreign interest. That has been a standard argument by Museveni, I've seen even in France and elsewhere. So they said, okay, we don't want them to become agents of foreign interest. Now we must find public money. We have stopped them from raising money from outside. So that was the background to the public funding. Then the debate started. Who do we fund? Who has historically been foreign funded. The government. Yeah. They said, how do we now, should be the criteria? They said, okay, parties that are represented in Parliament. And for the last couple of years, it is parties with representation in Parliament that have been accessing that money from Electoral Commission. In this Parliament, they say, no, this no, you don't qualify, you are disturbing us. So they brought a law in the most controversial circumstances. It is not brought by government. Initially, initially the sponsor of the law, as indicated on the order paper, were different people. The ones who moved it were completely different. So Mao is now implementing that policy shift, that only parties that are friendly. Successfully arm twist the stubborn political parties to bow. There is a choice to make by each of the parties. That choice, do you go and attend meetings? When I was in FDC, we said we don't want to attend meetings hosted and called by Museveni. That's why when the others went to Munyonyo, we boycotted. And we agreed as a party that we will not go, because Museveni had not attended any single meeting of IPOD for nearly 10 years. He only got interested to attend when there was pressure from Europe, from the Situation Room, from the elders, from the Interreligious Council, that you need to dialogue with the parties. Then he told the foreigners that you guys don't disturb me, we already have our mechanism, IPOD and the consultative forum. Then he said, why don't you call these things? Now everybody will see we are in a dialogue. That's the only time Museveni came. For the last 4 years in this term, Akena of UPC has been demanding that IPOD should meet, and Museveni has been the chair. Every party in IPOD is supposed to be chairing for 6 months. But Museveni has chaired for 4 years because he has not organized any meeting for him to hand over. Now I think he has remembered that, hey, I had activated this thing for this interest. Say, now you call a meeting, now I come. Nope will not come, so you don't give them money. So even those who are saying that the criteria now in the law is by participation, maybe they are forgetting. Because Museveni has no interest in attending meetings of IPOD. He has attended only, I think, one, then he hosted another one in Rwakitura. And the purpose for his attendance was to tell the international community and the religious leaders here and the elders, the Ogola and others, that there is a mechanism. Don't introduce another thing that I should go and dialogue with the parties. Already there are two. And he wrote about it.